イエス。探すクリニック。It's really likeエグゾディアしようとしてない。違うんよ。フォローしすぎで笑った。今でも青がすんで、青がすんで、どこにもね、うん、のだ。エグゾディア2体揃ってきた。あっち。結構揃っちゃってないぞ。結構揃っちゃってるよね。うん。
おさんやるか。あれ、りょうさんおる？なんだ貴様。なんだ貴様。私に逆らうつもりか。はい。すがすがしい。よし。ちょっとトイレ行って。そして、あれがりょうさんなんかやったあれから。やってないあ、よ。てか、待って。あ、てか、そもそもバルドつけたら、はい、オッケー。なんかゴブリンが突っ込んできたの見送って、その後すぐ寝たよ。なるほどね。つやあ、つやでも、で終わった。ついでになんか司令官みたいなやつと会話したらなんか知らんやつのなんか多分お留守番のおっさんの好感度かなんかが下がった気がする。どういうこと？わからん。なんか絵がちっちゃくて見えへんかったから誰の好感度かわからへんけど、なんか誰かの好感度が下がった。なんかパーティー以外の好感度ってあんま意味ない気がする。多分おっさんやと思う。よう、フォックス。この帽子をお前に預ける。ちょっとさんあれ、翔太送ってきて。あ、いや、送らなくてもいいや。勝手に入れる。勝手に入ってくるの。君から入っていくのか。
ぱ杖なくても別にキャストできるんや。あれ、どうさん、わしどこ行ったわし。あれ沈めといた。待って。待ってや。フォックスはもう沈めておいたはず。ん入れ替わってる。どういうことりょうさんがやってなんか。りょうさんがなんかあれやって主導権みたいなやつ。よし、じゃあこれでいくか。無理か。どういうこといや、え謎の、いや、なんでもない。No time to rest. はわしなんか戦闘中、はなんかりょうさん、わし戦闘中になってるよ、なんか。なんで意味わかんねえ、マジで。こいつ。りょうさんからりょうさんわしの方来れる？アサシンいや、りょうさんわしの方来れる？いや、いいけど、なんでアサシンがいるんそこに。俺、フォックスを高台に差し向けただけなんやけど。おるよ、なんか。高台にちょうどいたってこと？うん。笑った。みんな集合。みんな集合。落ち着いて。あと30年後には行くから。He didn't deserve this. ほら、集合しなさい。もう、全くしょうがないな。これ、それ戦闘中な、フォックス。どれピンしてもいいかね。これ敵やったのかよ。ピン。いって正解やったな。俺、この望遠鏡の人にフォックスを話しかけるように差し向けたんやけど。なんかこの人、怯えてる。なんかおったっけ、そもそも。ああ、男性バトル、始まっちゃったね。そこから撃ってよくないもん。意味は別にそんな強くない。あ、ターン起こしちゃった。まあいいや。ほら魔法のキャストのレンジじゃないこれ。魔法結構遠くまでいけるよ。その人はできるんじゃない？いや、りょうさんどこだ？りょうさんそれか。バカが。はっ嘘。さあ。おうのー、こいつ余計すぎ。いった二だ。この攻撃次バフ入ってるから、後で。次の攻撃、待って。これ100発100中効いてるよな。ちょっとこの次さ、まあいいや。意味なかった。まあいいや。イエーレベルアップ。いいね。
have good timing. Never been much of a fighter, so wrestling a bugbear would have gone poorly. But you're not here for heroics, are you? Avernus's stench is all over your skin. Let me guess. Your devil mistress sent you to get her soul coin back. Too bad. I earned it, fair and square. But you're not from Elturel either. I can tell. Care to explain why you reek of the hells? ?20 で終わると。Well, that's quite the story. And I thought I was doomed. Now I feel sorry for you. Here. Take this. It's worth a fortune. But a fortune's not worth much if you're dead. Consider it payment for saving my life. A soul coin, true to its name, holds a mortal soul inside. It serves in the Nine Hells as very valuable currency. very valuable currency. めちゃくちゃ価値のあるコインをもらったってことね。That coin's worth plenty. Plenty. Squid get their tentacles. まあ、ありえ別にいらんな。触手に渡さないでって言われたコイン。渡さんとくか。次どうする？ちょっと待って。りょうちょうさんこれ当たるよな。あ、わしだけやった。しばく。痛いんご。よいしょ。じゃあ、りょうさんレベルアップもしない。で、りょうさんこれ話しかけたのに、ナディラ。マステラ選んでるところでしょうが。ああ、なるほどね。あ、そういえばさ、これさ、そう、これね、そう、なんか下の方にさ、てか、この街の構造として、ここに、こうかな。これ、なんか、ストーリー進行するキャラおる。あれこれ、行かれんのかマジでくそ。回らんだ関係か。うお、アイスナイフ。いや面白いな。なかなか消費なしで使えるやつってのないんやな、ここに。まあ、休憩挟む系、まあ、強いやつは全部休憩挟む系。カスタムじゃないとスペルは選べへんねや、もう。ボックスどこ行ってん？じゃあね、 Just some bits and bobs I no longer need. じゃあアペにいらんな。
買い物してんの？けど金、いらんもん金にしてるだけ。あしかまあ、正直あれなのに。量産で渡してもいいんやけど。いらんもんはね、金にせんとね、たまるんよね。そう、ガラクタ系は、なんかね、こういうストーリーの進行形、わしが詰めるのはあんま良くないからね、量産にマッチ入っていろいろ話してほしいな。いや、量産いらない。ちょっと重要な NPC を案内してくれ。もう、もう、重要な NPC は、これこいつここの祠のやつなんやけど、それ以外にもなんか、細々としたのがいっぱいおるから、全員全員じゃないけど、ある程度話した方がいい。クエストを受けれるのは、てか重要なのはこいつ。この中におるやつ。じゃあわしなんかあれするわ。ちなみにあれ、こいつが中身になるやつ。こいつ、オリジンキャラクター。こんなところになってるんや。で、わしは汚いゴブリンと話してくるかな。それがオリジンキャラクターって？こいつ。あれ、最初助けてくれたやつ。門の前のとこ。なんか帯輪みたいなやつね。そう。これでこの子供に切り殺されるっていうモッド作ってほしい。I can't do it. I'm not like you. Umi, I don't need you to be like me. You just have to buy enough time to run. Come on. I believe in you. You can do this. You're on the right path, Umi. Go on now. Practice what you've learned. Well met. The blade of frontiers at your... The man's smile bends downward, and his thoughts become yours. You are the blade of frontiers racing through the wastes of Avernus. Just ahead, a diabolical figure, red skin, single curled horn, blazes with flame, bloodied great axe held high. Hell's great fires. You were on the ship. Better friends than the ones hitching a ride in our skulls, at least. I'm sure you know the stories. Doomed to shed our skin and become illithid. They say there's no coming back. But we haven't sprouted any tentacles. Not yet, anyway. Could just be good luck. I'm not so... Your minds collide once more. Will chases the fiend ignited with rancor. She is an infernal... なんか話つまんないけど。A threat to the living. Evil. あれなんかこれ止まってる？ Shit! You saw her. あれ？ Cartus Diaboli. Advocatus Diaboli. A devil's advocate. A champion in the blood war between diabolical forces and demons. 例えばさ、フォックス、マルチでやったらさ、ストーリーとかクエスト周りはどうなんの？ホストに焦られるけど、そうなんやけど、例えば今量産ホストでやってるんだけど、クエスト系は基本的にメインなんやろ、プレイヤーのホストと同じようなぐらい動けんねやけど、まあホスト基準で動く感じにはなる。
ただ、ぶっちゃけ、あんまね、そのホスト、あれかな、なんか、進行の、いや、なんやろ、いや、あんまないな、正直。結構自由に探索できる。ホストのナチュラルで。3人でやる場合は誰かホストに固定した方がいいね。うん。途中からさんがどうなんやろな。これ、レベルとか、まあ言うて今、序盤や、ほんまに最序盤やから別に、挨拶さないけど。アドボケイトってどういう意味？アドボケイトは、それは誰？代弁者急走時刻で彼の危険な状況。デビルとはしゃぎ回っているのか、仲間を見直した方がいい。悪魔の代弁者、フェイルーンに流血戦争をもたらすと思う。の4つ。どういうこと？これでいいよ。そもそも最初のやつがよくわかってない。アドボカタスダイアボリって何？要は、こいつは、もともと裕福なやつだったんだけど、なんか、襲われてる、なんか町かなんかを町の人々を守るために、悪魔と契約しちゃって、あで、そのせいで、この悪魔の代償として、こいつはね、なんか、その契約して、さらに、父親からなんか追放された。あ、もらった。で、悪魔の力のせいで、契約を果たさんと、こいつが、量産みたいな見た目になっていく。いいやん。そう。まあ、いいか。あ、アルバートって誰のどうあったっけ？いや、まだやね。まだちょうど半分終わったぐらいで。マジで結構はんねんな。Her name is Karlak, an archdevil soldier I swore on my good eye to kill. I tracked her through the hells to the Mind Flayer ship, but the damned Illithids infected me before I could end her. She's out there now, preying on the innocent. あ、これでも携帯に She'll leave 消 behind された系のや a つ。 trail of corpses. あ、てか、オリジンキャラクター全然そうやね。An excellent suggestion, but your party's レッ full セル up. ぶち切れてる。 Still, when the time comes, call for the blade. I won't be long to answer. いや、こいつはね、あんま高くないんだ A よ。 splendid plan. We'll talk more there. 俺そのうちレイゼルぶち入れてどっか行ってまで。レイゼルはそういう意味でか、わし、レイゼルどこが一番好感度高かってる。多分そういうもんやね。I have no time for small talk. Swing and swing. Parry. And again. He stares right past. He's still staring right past. You see nothing out. As you turn back, the child slips between the rocks. なんか始まってるやん。いや、しょうもないやつ。You look the rocks over. 俺も話しかけてみようかな。どこ行っちゃったやん。逃げられた。うまく。あのガキには分からせてやる必要があるようだな。分からせますか。これさ、あれだね。これ壊せる。何してんの？じゃあ、ミスター。ファイヤーキャストしようか？いや、ファイヤーじゃない。両手べき必要。いや、ないな、無理やな。両手べきあるよ。マジである？りょうさん持ってるっけ？あ、これか。渡した。いや、もう、りょうさんからすり取った。許さねなんかあった。ゴールドだけ？私意外とね、この街ね、ちゃんと探索しないよね。え。ミッション受けていくか、ゴブリン。りょうさんはなんかその、さっきだところ言っといて。どこ？ミッションどこ？まあ、ここ入る。
うわ Oh, you ーうわ slimy bastards. Fancy a bowl? Best to fill your belly now, while we still can. Look, it ain't much, but it might make all the difference. The only way we'll make it to Baldur's Gate is to run, and run hard. If a gnoll catches your scent, you'll need every bit of strength. Trust me. What'd I do for some salt? もう一回ピンしてってか、残るピンできんのこれ。ん？もう一回ピンできる？いやこの私はちょっとクエストマーカーみたいなとこ行けばいいの？ああ、まあそうだと思うけど。Again. Swing and swing and parry. Ah! And again. Swing and swing and. How long do you think we've got before the goblins come? We should be getting drunk at least. No fun waiting for death sober. どういうこと？ちょっと待って。こっち。そっち？ああ、まずね、こっち行く。だからわしの方やね。わしの方来たら。何これ？謎の儀式が行われてる。何してんの？あ、これわしに入っちゃった。りょうさんも入っといて。会話。She's a thief, hellspawn, and you will wait for Korga's judgment. Now get back! Oh, let me through, Mragrasham, or I'll... Stop! Move back at once. あ、オッケー。あ、これ一旦終わるんか。待って、じゃあ次。It's forbidden to outsiders. Korga's orders. Keep back. Force my hand and I'll show you its claws. A moment, Giona. What? Oh, I understand. You. Apparently Korga wants to see you. Go ahead. At the ready. ここにいる豚、殴り殺したらどうなる？もう美味しいお肉に入る。肉。お前何してんのマジで。お前何してんの？ The time has come. Remove the outsiders. こんなんあるんや。知らなかった。うわ。ああ、りょうさんのせいです。ステプトとやつ別にやり直してもいいよ。りょうさん。
俺ちゃんと豚殺し直前にセーブしてるから。普通に豚も人扱いやから。殺したらこらえるし。多分ね、どつくのもね、豚もあかんのじゃない扱いって言った？ほんまや、熊と一緒に戦ってるやん。どれ？いや、南の方でなんか熊と一緒に、南の方？南じゃないか、イーストやな。ああ、これ人、それね、ドレイドって言って、なんか着物に変身できる系のクラス。あ、ドルイドが変身してるんや。うん。ほら、あれやん、状態で。だから俺豚殺した時あかんかったってこと？いや、豚は普通の豚やねん。豚なんなんマジで。まあでも動物との親和性は高いってことやな。うん。なんかあれ、自然を愛するみたいな感じ。すべてを破壊するしかねあ、このクマとかそう。これ外か。まあ、外かって言っても大したことないけど。え。カビゴンおるやん。失敗したわけね。まあいいか。成功した。おいしよこれでレバーにやってみるけど。危ないって。落ちるやん。じゃあ、なんでよさん。やば。なんかもう一人置いてかれてるけど。やっぱダクソのハゲがここにもいるとはな。どこに飛んでいくつもりや。I'll give it a shot. あ、これ動かれへんよ。この間。安全のためで。これ誰に話しかけるって？こんな入る。見にくいな。もう一回。あ、これね。これ PPP で、これピン連打できないねんな。なんかピンのモッドとかあったら良さそう。ロールみたいになんか、集合仕様撤退だみたいな。Release her. She stole the idol of Sylvanus. She must pay the price. うわ。ヘビー。Please. I'm sorry. This is madness, Korga. She's just a... A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil, and I will cast out the rest. Girl, you mean parasite. She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. Come, Korga. We took back the idol. Surely... Do it. Just do it! 待ってな。20。強っ。Critical success. I hear the Tree Father's spirit in your words. It is as you say. Sifisif, Tila to me. Out, thief.
My grace has its limits. It hurts. 何それ Thank you, Korga. Master Halsin will... あ、でもこれ、シャドウハウスに関してはいまいちわからない。 Name なん of か、痛めらしい。 pierce it. 連れて行け I know that look. You're wondering why I was in pain before. てかあれだ、会話系は量産に任せて、わしは、 Care about なん that. か、朝理論とか盗めるもん、 Just a 倒すかな。 wound that hurts me from time to time. いいやん。 Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles, at least, in case your imagination is in danger of getting away from you. It's just something I have to live あ、言 with. うてけど、序盤のところなんて大したもんないけど。しかも盗品扱いになっちゃう。 Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. Positive. You can trust me on that. Fine. What's on your mind? I need a quick word. Go on. Say it. You think I'm a monster? これさ、もしかして評判下がるのかなこれ。上がってそう。僕がいないと思う。Ah. You don't see a monster. You just look at me through one's eyes. You are like all the rest. Where devils tread, chaos follows. No matter. I took back the idol of Sylvanus, and the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. 要は難民を受け入れてるのね、この町は。鬼のやつ。で、けど、なんか、いや、そんなんできないみたいなことをこいつは言ってる。よく実際さっきのってことね。そう、さっきのやつは、なんかこの儀式の大切な像を盗んどった。やばすぎやん。連れて行け確かに。ボートを用意しろ。ちまったくもなみに、正直、ちょっと軽くネタバレなっちゃうけどいい？ああ、まあ、やめとくわ。多分7の範囲でいくと、このゲーム自由度高すぎるからマジで何でもできる。まあどういう、なんか、クエストの流れに追ってやるだけじゃなくて、全然参考もできる。逆。ゼブラって何？ゼブラ。ゼブロゼブロって何？人の名前。誰？わしも詳しくわからんけど、あれだね。さっきの奴らじゃない？角の奴ら。鬼の。The rite of thorns. It is the tree father's gift that none come to harm. When we speak the final prayer, the great vine will sprout forth. The grove will be cloaked in bramble and thorn. No one enters, no one leaves. Sanctuary. None of this can happen while outlanders infect us. Sylvanus demands that we choke them out. And mine perish if he stays. You showed great mettle at the gate.
The metal of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to Zevlor. Offer to guide the Outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the Viper must strike. You will do more than speak. This tale ends but one way. With the Outlander rot cleansed, and the grove forever shrouded.よくわからへんけど、よくわからへんかったな。わし何も見てなかったストーリー。わし、会話見てなかった。ちょっと待ってんや。クエストこれ見られへんのわし。あれ見られへんのああ、見えるわ。ああ、まあ。俺らもするか、こっから。まあ、量産決めていいよ、なんか方針は。盗品タグあるこのゲーム。あるある。もう赤いです、全部盗品。いや、違う。盗品を、盗んだ後の盗品タグ。盗んだ後にスカイリムみたいに盗んだ後の盗品タグはついてるの？わからん。それは、わし盗品しなかった系やから。じゃあ、このゲームの盗品別に。試してみるか。いいけど、なんか、このゲーム盗品でガップみたいなことってあんまない気がするけど。やってみないとわからないだろ。A moment. This medicatrix. There. It's up to her now. Life or death. Now, what was it you needed? I do what I can. For most folks, that's enough. Come here. Let's have a look at you. You seem healthy enough. A bit tired around the eyes, maybe. A tadpole. A mind flayer tadpole. I'll do what I can. Come, follow me. I might be able to help. We need to be quick. This way. There's something in that vessel. Take a closer look. This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after.あ、盗品タグないよ、ヨガさん。コーヒータイム盗んだやつあげる。盗品タグなかったよ。ナイス。ヨガが出した。ナイスできたのにそんなことするの。いや、絶対いけると思った。やば。別にそんな、それあれやったけどさ、大したレアなやつに正直ないよ、あんまり。いや、意外と盗めんねんな、おもろ。わしも盗むこれから。怖っ。Rather too common as of late. At least that's what Master Halson suspected. A pity you got me instead of him.
He understands these things, studied them. Still, we have options. You don't have to be here for this. No, I'll stay. I'd rather know exactly what you're up to. All right. Let's see what we can do. She shifts uneasily, hesitating. Something's off. It might. But first things first. Tell me about your symptoms. Have you noticed anything strange happening? I'm telling you everything you need to know. Believe me on that. I want to help you, but I can't unless you work with me. So, has anything unusual happened to you? 怪しすぎるこいつ。Nothing? You're sure? All right. I suppose that makes things easier. Give me your arm, please. どうする？いや、上手決めないんじゃない？ There. Be careful. Your legs will probably give out first. I'm sorry. Maybe Master Halson could have plucked it from your head, but I can't. Without him here, the only treatment for an illithid tadpole is death. You're a risk to the people around you. 殺される殺される殺されるボックス殺されるって。ちょっと殺してくれこいつを。Poison is 殺される。 It'll be 死が唯一の救済って言われてる今。ちょっと、待って。別にそんな、このゲームマジでストーリー、そんな、そういう人があんまないよね。結構殺される。なるようになるよ。唯一の救済は死ですって言われてるって今。Love the branch hand. これは絶対に。よっしゃーよし。Not many thorns have such unique poison. It has to be Kellamvor's kiss, a plant from the Dale lands. There is a cure, but try as you might, you can't recall it. てか、なんでジョーさんどこまで出んの？バチクソにバフで勝った。あっち God's above. It's a risk, but maybe you deserve a chance. All right. Master Halson did say the drow's tadpole was dormant. Maybe yours is too. Now this is a vial of wyvern poison. It's quick and painless. Swear to me you'll swallow it if you feel any symptoms. I hope it doesn't come to that, but thank you. Here. シャドウハートとレイチェルの評価があったわ。ゲールも。Do not mix those two up. I've spent my life treating folk and never once saw a mind flare infection. Then suddenly there's dozens of you. Maybe more. Master Halson and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hells was going on. Because you should all be changing.
There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. Mind flayers reproduce by infecting someone with their parasite. 7 gruesome days later, the victim transforms and a new mind flayer is born. The thing in your skull, though, it's different to anything in our records. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers, telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Could be, but there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Selûne, and I've no idea why. When Master Halsin heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers, joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. ちょっと一瞬初期返してくる。あそこなんかね、あれやな。あそこなんかちょっと。聞こえてる？The thing is, I've sent birds to find him, but the place is rotten with goblins. None of us can even get close. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound? The way I see it, you have 2 options. Halsin, or that wyvern poison. I don't envy your choice, truly. But this is the hand fate's dealt you. Thank you. It would mean everything to the Grove. To me. I wish I could tell you more. But only those adventurers know what happened out there. All I can say for sure is they all went to the old temple of Selûne. And Master Halsin didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Remember your oath. One step at a time, Nettie. Come on. ワイバーントクシンゲットした。Never tried it, and I hope to keep it that way. Better a quick draft then. なんかさ、俺。なんて？聞こえますか、俺。あ、ちょっと聞こえるよ。やっぱ、あれか。Bluetooth イヤホンのマイク拾ってくれる。普通にミュートしようとったわ。わ。量産も入ってんの？
秘密。量産はどうするこれから。でも、あらかた取った方にあれ取れるもん。ここにあれ取れるもん、あらかた取れた？いや、別に取らんでいいよ、別に。いや、全部取る。なんでもう取れ。取ってもって感じであるけど。これバレんのかね、これ取ったら。おらんくない人。おる？おらんから、いや、これ審議をしたらほら、出るやん、視界の範囲が。これでわかる。おらんよ。範囲見つかったら、バレる。ここにあるスクロールとか全部取っていくぞ。なんか、ちょっとだけなんか、気持ちはしたんやけど、なんか若干眠いねんな。ちょっと。眠いだ？いや、大丈夫。キムチラーメン。ほっぺた3回叩き。いやキムチちょっとお湯入れて。 700ぐらい出るわ。700？ 700でやったね。やば。全部取った？すべて。ボックスは冷圧が消えてしまってるよ。エルさん。ああ。オッケーだ、出発するタイミングだったらいっか。松本城さん、あれ、ストーリーなんか理解できた？なん正直あんまり理解できない毎晩の毒をゴニョゴニョしてゴニョゴニョしないといけないから、エルスに会いに行かないといけないみたいな。別にあれやで。じゃあね、まあ、ルートはいろいろあるんだけど、別に、こいつの言うことに別に従わなくてもいいよ。従っても従わなくてもいいよ。どっちでもいい。わしは従った。わしは従ってハルシに探しに行ったけど、まあ別に従わなくてもいい。目的は、生態の影響を取り除くためやから、この、レイゼルの言ってることを信じて、なんだっけ。なんだっけな、あれ。クレッシュ。実覧機のクレッシュを探すっていうのを優先してもいい。そう、自由。じゃあ出発で。おお。いいどこ行く？りょうさんが決めていいよ。てか、なんか、俺、りょうさんにさ、追従したんやけど、どうすればいいかな。りょうさんに追従できないか。マップ上で行く場所決めれたらいいのに。マップからピンできひんの？カスタムウェイマーカーしか作れなくないこれ。いいか。なんかマーカー作れた。じゃあもう普通にここ出ればいいやな。うん。もうやばい、とんでもないおばさんやったな。うん。こっからが、チュートリアル終わりって感じや。どっちかっていうと。だいたいオリジンキャラクターも集まって、で、方向性見えてきて、で、最初の街来たから、
西のゲームって感じがするわ。確かに西へのゲームなんか。言われてみれば。そういえば年末年始の予定は決まったんですかね。あ、年末。結局、会う年末のか会わないのかようわからん。年末。もうほぼ年末やけど。まあもう年末やけど。すべては不明のままや。これさ、わし、なんかいらんもの両端にもうやっちゃっていいやんな。いや、キャンプに預けといて、普通に。か。キャンプ、そっか、これ、ヤギに送ることあるんや。こうかな。どうやってここまで登ればいいんじゃ。それこれ下から行ける。これね、分かりづらいけどね、これ下から行ける。ピンが見えへん。これ目の前来たら、開くから、ゲートゲート。ゲートね。上から行って行けんのかな、逆に。これが指してんの、そこじゃない場所。Let's see what this does. Druids. No helping it. Something's on my mind. I heard what happened. Thank you for protecting the child. If the druids are this far gone, then it's not just goblins we have to fear. So we can risk violence here, or face it for certain on the road. Quite the choice, isn't it? No, the もしかした druids ら are too や powerful. ごめんか We もしれな can't い。 stand against them all. It's あれ、なんかアルバートのこれ、なんかすげえこもっとった。もしかしたら今日普通にやるのちょっとむずいかもしれんって感じかも。オッケー。なんかスチーム側の応答が悪い。こんな時期やからか。最大50メガバイトでインストールできんねんけどな。goblins out there. We'd need an army of our own to escort us safely to Baldur's Gate. And while I 最近バルターズゲートってなんなん？ you're no もちろん名前。はい、わしも詳しくわからん。way, though. 行ったことすらない。 Goblins are ill disciplined. It's unlike them to organize so 主人公はなんか、病気や謎を探してるんやったっけ一応。なんか、頭の中に生体みたいな、虫みたいなやつ埋め込まれて、それを解決しないと、なんか異界になっちゃう。頭の中にコーラル物質が流れ込んだから、これを排除しないと。のりゆきは、ハーマードコアをやろう。いやー、前のアップデートでさ、のりゆきいなくなっちゃった。ボックスゴブリン討伐する依頼受けてきたよ。そんな、殺生はダメ。待って、ゴブリンに肩入れするなど。ゴブリンね、普通に強いよ。最初の方。余裕や、ボックスが全部やる。ビールをする。2本目。なんてやつだ。このままじゃわし逆流接触動炎になった後、家を起こして死んじゃう。この症状もしかして逆流性食道炎かも。いや、最近ビール飲んだ後寝てるからマジでそうなりつつあるんやな。よくね。ひどい。てか、そもそもわし民族的に弱いのに。
民族的じゃない、遺伝子的に。民族的。民族的かもしれんが。フォックス助けてくれ。オーバーウォッチやってたらさ、何年負けしたと思う？ 5。こいつ体重110キロもあるんやって。甘いな、11連敗や。どういうこと？今日だけで？今日だけじゃない、昨日と合わせて。やば。DBS？ いや、その昨日も言ったやん。なんか、なんとも言い難いほど普通に味方が弱い。でもそれやっぱダメやパターンが、サポ以外の4人パーティー。自分以外4人パーティー。で、なんかアンチピックが微妙。なんかこれってそうなのって感じ。あれはね、気分でキャラ変わるタイプね。そう、それ。タンクが、まあ、あれやね。なんやろ。なんか普通に弱い。動きはまあ普通やねんけど、まあ普通に弱い。民蔵さんどこ行くの？来た？一番悲しかった試合が、相手に切り込むの舐め腐って普通に前線でクナイ投げてた。一番嫌やん。ガチでうざい、それ。キリコとモイラね。もうモイラは以前逃げるけど。モイラ。なんかキリコが普通になんか前線まで来て TP で帰っていくんよ。いや、あらきつかったな。デブ入りましたね。ニンニク。よしよし、サイダー当たるぞ。それが一番美味しいこのゲームもんで。ってさ、なんか遠近両用みたいな感じの、なんか、近距離まあまあできて、遠距離もまあできんこともないぐらいのキャラっておるん。近距離も遠距離もできんことないキャラ。全部わからんけど。シャドウハートやろ。シャドウハートだけやろ、それ。いやけど、クレリックはね、回復みたいなその補助がメインやから、まあ。パーセプションファイルだ。パーセプションフェイルだ。持ってるけど。どうせ、りょうさんは何やってるん？明治。明治。わしは、パラディンっていうか、なんか。パラディン、守り系のファイター。あれ、明治って何やったっけ？あれとは違うの？ウィザード。ウィザード、ね。まあ、どうせならベイン別々の役職でやってみたいよね。そうやね。分ける感じで、わしはね、回復出すよ。わし回復出せるから。オッパラディンやもんな。そう、フロント張れる回復役みたいな。イケメンな種族はヒューマン。いや、どうなんやろうな、なんか、トカゲと鬼じゃなかったら、基本、ある程度は、顔はよく。グロ要素は？いや、めっちゃある。PC 版は均一ないから、普通にチンチも見えるし、グロもある。グロっていうのは、クブもグロぐらい。クブもグロはグロって言わへんような気もするが。けどなんか、普通に、もつもつ見えるあたりからかな、グロ。あったっけな、いやなんか、表示として持つはあったけど、別にそんなって感じ。りょうさん大丈夫か？ダメだ！もつもつ。そう、中学にもつもつっていう、なんか、あだ名のやつおったな。こいつ、ネームド答えや。違う。これね、アブソリュートの信者の刻印。りょうさん、ユデデンリングはどこにあんの？ユデデンリングは俺のヒゲの中にあるよ。マジか。んで、シャウトはいつ使えるん？シャウトは俺の鼻の中にあるよ。そんな。フォックスドラゴンボーンにはいつなれんの？このゲームドラゴンボーンあるよ。あんの？ドラゴンボーンって名前のクラスが確か。終わった。終わった。終わった。これ、ちなみにりょうさんこれセーブした？知ってない。でも、オートセーブ入ってるから。そっか、さっき入ってるね。ダイスってこういう感じで入るんやな。いいね。なんか。じゃあ俺逃げるからホークスちょっと戦っといてよろしく。なんか思ったがなんか現代風の FE って感じやな。りょうさん、やり直しましょう。あっち何してんだてめえ。何してんだろ。
ジョーさんやり直そう。こんな無理や。めっちゃ楽しいな、これ。さっきのオートセーブ、まず今のセーブで上書きしておまず前提として、このゲーム高台におれば有利入んのよね、判定に。いや、あいつはユミやん。近接キャラはあいつらに行くためには、上のボラン高いんやん。もうユミ使う以外は。何のためにボウガンをくれてやったと思っている。いや、ボウガンはね、正直ね、遠距離すぎると、あれ、ボウガンってそのデックス依存やから、あんまりね、相性良くない。いや、良くないか良くない。まあ、そこそこかな。りょうさんはわしはちなみにこの時、確か、あれか、違う、わしはこの先か。りょうさん、違法や。すり抜けた。スターレールの新しいガチャ引いた？ああ、グラブル？違う、スターレール。なんか TJ の声ちっちゃすぎへんか。どうしたんや。いや、ああ、ご実家か。そう、Bluetooth のイヤホンで喋ってるから余計にちっちゃいんや。ナレール何？なんか新しいの来た。あ、来たんか。そうか。そやで。聞いたらなんか、ようわからん男の子出てきたってしょったわ。男の子。男の子出ちゃった。生えてる？何？生えてる？生えてるな。まあ、そっか。わからへんやろ、見てみヒント。まあ確かに。うおー、生えてるんごー。あ、匂いでわかる。あ、くんくんくんくんくん。キモ。そんな、ブリーチじゃないんやから。わし、暇すぎてジャンプするしかない。ジャンプしてなさい、そこで。俺、こまめにセーブするわ、ここから。漁るのめんどくさいから、漁り直すのめんどくさいから。これさっきのデックスを当てるまでやるってことでいいんやんな。りょうさん、果汁ついてるよ。果汁ああ。いや、物持つ次。Touched by scavengers. 16。The carcass seems to be fresh, only a few hours dead. You notice two small puncture wounds in its neck. Looking closer, you can see the skin around its face is desiccated. It's been completely drained of blood.じゃあ、ここで、ゲートをくぐる前にセーブするわ。で、デックスをなんかいい感じにしてやるわ。ここでパーセプションフェイルになった時点でセーブするべきやった。でもな、これ俺、裏道があるのを今発見したから、りょうさんそれ持っていくわ。りょうさんそれ果汁やで。あ、ほんまや、めっちゃ歩くの遅い。まあ、とりあえずわし、なんかレイズルかわしが、なんか肩代わりするわ、半分ぐらい。キャンプにいや、りょうさんこれゴミ持つ次やって。キャンプに送るって、拾えなかったね。あ、いや、全部一括で、それ一部シフトでね、一括で選択できる。シフトとか、コントロールとか複数。普通にファイル選択みたいにできるってことね。あ、そう。相当したい、相当。
あ、相当あるよ。インベントリ開いて、左のところから新しい順とかとか。あ、まあいいや。もうできたならいいです。もうできたんだよ。これぐらいでいいかな。じゃあこの裏口から回っていって、あいつらを殺したいの。これ裏口にならへんの？くっそ。ここから登っていけるわ。何？登れそうなのに。登れましたあるこれ。普通に命乞いすればいいやん。決断で解除してくださいって。今何もするって言ったよね。それは。ボックス行ってきてよ。よろしく。全員でしょ、あんた。あんた全員でしょ。行きなさい。わしがフロントや。おい。ざっけんな。ざっけんな。まあ説得通すまで振り続けるねしかないんじゃない？SSD が爆発する。行ってこい。ボックス？出番やで出番。量産ゲっててかさ、もうマジで一番高いやつあるな。説得高いやつ。あ、多分俺やろな。フィザーだし。ああ、魅力やから、魅力カリスマで一番高いやつは、わしか量産で、あれ、ガイダンスくらいじゃない？アタックやめて。You spotted us. Good. It's like they say. No fun in skewing a pig what doesn't know he's cooked. We got you surrounded. Here's how this goes. You take one step further, and we'll fill your front with arrows. Or you turn around, and your backside gets the same treatment. A strange symbol glows, marked on their flesh, and something within you stirs in response. 何これ？これやってみていい？いや、上から順に威圧、説得、判断力。うおー、あっちあっちやろこれ。こっちです。あ、そうなんや。したんじゃん。ああ、そっか。そうや。Something stirs deep within you, hungry and alert. It's taking something you'll never get back. You'll get no more trouble from us. Promise. あれやわ。そう。量産はね、そう。こいつらから、だからトゥルーソウルやったはずけど、なんかね、私もいまいち分かってないこれ。当然や。The ability to influence others. An interesting development, but one to be treated with caution, for better or for worse. ああ、なんか、量産が能力を使ったんかな。へえ、そうなん知らなかった。
普通に知らなかった。あ、これステップ。ファストラ。ゴブリンとお友達になったね。上でもきあったっけって思ったけど、りょうさんが取ってないわ。八重地区出すのダサいな。正直なんかあんまりなかったです。じゃあね、IT マサリはね、そんなね、美味しくないよ。やっぱ死体から去るのが一番だぜ。まあ、統一はもすんないけど。ゴブリンと仲良くなってよかった。ミッション達成できへんやん、俺。ちょっと暗殺して一人ずつ減らしていくか。ちなみに、それ、むずい。まあ、専門ジョブじゃないもんな。あ、ジョーさんもさっき言ってんのか。置いてかないで。あ、そこジョーさん、それ以上言ったらまずい、それ以上言ったらまずうわー、まずい。ジョーさんも、わしと同じようにクソ塗りたくるか、顔に。The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until you rest. あれ、昇級芸必要なんや。へえ。攻撃するにはの重すぎる。本業。本業言え。なかなかな難易度やな。危ねえ。Guess we're in with all sorts these days. If you're here to see Draw Ragslin, you'll want to let him and the lads know you're one of us. There's a party on. Celebrating a raid we are. You'll need to wear our war colours. Nice to have this across the mug. Ought to do it. Go on. Don't skimp, neither. I can't believe you did it! You stupid idiot! Go on, mate. Enjoy the festivities. You earned it. Who? If he ain't one of us, and if he's here, he's down in the pits. The pits? He couldn't be somewhere pleasant sounding, could he? Better still be alive. Depends who you are. We're celebrating a raid. No better time in camp than this. Get yourself a bit of fun before it dries up. Ripped the guts out of Joaquin's rest, we did. Inns are good for gutting. Lads even captured some Duke. Worth celebrating, that is. Rather have a second tadpole Yo, than that. りょうさん顔やばすぎ。こいつは殺す。必ず後で殺す。まあレベルが上がってきばね、こいつでね、殺せんの今日ね。序盤はね、マジでね、こいつらね、強い。強いとかなんかうざい。
ぱり、ジョーさんどこ行った？ Better not be cursed. あれ持ってんの？あれああ、こいつか。Irresistible. Recognize the overwhelming authority that you used on others. Infinitely stronger. And turn against you. Your vision clouds, leaving you in a dark, featureless shadowscape. Nothingness in every direction. Then there are 3 figures before you. An armored male elf, exuding power and command. A handsome younger man with a quick, easy smile. And a pale young woman with even paler eyes. These are my chosen. なんか今日マジでマジでクソ眠いわ。なんか明日午前休やのに。お、モンスターボール行け、捕まえろ。わーお。やばい。エレベーターに閉じ込められる。てか待って、これこのイベント見てないかも。ごめん、やばい、俺エレベーターに閉じ込められて飛んでいってしまう頃までと。ブレイキャナイン。Time for reckoning. Don't give me that look. I don't know what just happened any more than you do. We should keep going. The voice is gone. Muted by this Gith relic. Why does a half-elf carry it? I don't know. Not exactly. All I know is it's important I get it back to Baldur's Gate. At any cost. I suppose, if we're to continue together, I may as well tell you. I serve Shah. My home is a secret cloister in Baldur's Gate. A group of us was sent to retrieve the artifact. Now I'm the only one left. I can't afford to fail. I can't tell you anymore. This mission required utmost secrecy. We all submitted to having our memories suppressed so that we couldn't betray Shah's confidence. If I reach my contact in the city, I'll have my memories restored. Until then, I have to guard the artifact with my life. いわゆるこいつはカルト教団じゃないけど闇の女神の教団の一人。How telling. No need to thank me. This is out of pure necessity. Pure desperation, in fact. わしやっぱ透明画面とかこいつあれやな。体小さい方がよかったな。でかすぎる。体が。肩幅良すぎる。わしよりある。There's nothing more I can tell you. All I remember, I know those symbols. またパラディンって言うんだったらまあそんぐらいか。Ancient as Vlaakith herself. You stole that from my people. yes. And a lot of my people died in the process. I won't fail them. Not after what I saw your kind do to them.
A powerful artifact indeed, to have caught the attention of so many. Not least the Absolute itself, the three figures in the vision, the Chosen are searching for it. With the cultists' aid, it will not be long before they find it. Before they find you. You have evaded them so far, thanks, it seems, to the artifact itself. But how long can such protection last? Shadowheart has made her position clear. She will see that it is taken to its destination. At any cost. No doubt the Githyanki will seek to reclaim that which is theirs. But you still do not know what it even is. For now. But any crimes against my kin will be answered for in time. I just saved you. Keep that in mind next time you want to air your grievances.これ、量産どこ行った？こっち。こっちか。あ、そっちあれ、そっちまだ、今、それね、いけるけど、レベル高い。高レベルエリア。こっちね。そっちね、あれだよね。そこ行くと、そこから先行くと、要は、この世界ってレベル固定やから、エリアによって。実質的な入場制限っていうか、あれがある。まあ、いけるけど、ほら出るやん。いけるんやけど、きつい。まだやめとくか。よし、じゃあ次どこ行く？次ってここの人あれじゃない？こっちじゃない？おう。そうっすね。Sounds like they've captured themselves a bard. Come, fill the front row. Ahoy. Laugh if you dare, with fragulous crown and with scepter abraid. Draw Ragslin, short work of the innkeeper made. The inn burnt to ash. The captives were many. Goblin kind had reduced them to cowering filfenny. So raise it, your goblets, and drain them with pride. Draw Ragslin, the true soul, had led you glide. Come on, you turnip! Quite so. Now, if you'll excuse me, draw Ragslin, draw Ragslin, I am draw Ragslin, Tumptuous, draw Ragslin, You broke him! Wait, draw Ragslin, we play, we... Come on, pigeon! Back to your cage! Now, look what you've done! Come on! Gribble, idiot! Right, yes. Not fool me. Listen Yeah. No go inside. Inside. Boring. ぶち騙して中入るしかないな。入れるんかい。
We're doing the Absolute's work. The mark glows, but you feel nothing in response. やっぱ休憩しないとイレジットの使うあれ使われへん。休憩しないとなんか別にどっちもいいけど。やば。遅え。Can't be here to see the true souls. Those types don't even bother to wait. なんて？トゥルーソウルに会いに行かないと。俺のことやないかーい。ほらー。確かいわゆるそのトゥルーソウルって何なのか分かってないねんな。Well, I didn't say that. But you'll need to be more specific, mate. Absolute's blessed us with 3. You here to see Priestess Gut, Boss Ragslin, or the Drow? どれがいいやろ。いっか、なんでも。Well, look. Big Boots here has an appointment with Draw Ragslin himself. Throne room's at the back. He's communing, mind, so step soft. So Luna, as if mingling with a horde of goblins wasn't bad enough. Let's do what we have to do, then get out of here. Quite the understatement, but yes. Let's not linger in this place any more than necessary.なんかわしごめん、なんかわし若干眠いわ。眠くないよ。はじめさん主語をもらってる。確かに量産についてきたいねんな。わし NPC 化したい。ちょっと自分で移動するのだるい。一瞬だけ NPC になりたい。何 I command you, corpse. Speak. Reveal truth to the absolute. Nothing. Must be reading it wrong. Suga no Shukok. The hobgoblin turns to you, and the parasite squirms in your skull. You taste the ale on his tongue, and the bile in his soul. The visions cloud your inner eye for a brief moment once again. You see the hobgoblin bowing before the armored elf you'd glimpsed before. The elf speaks of the hunt for a great weapon, and the rewards that will go to whoever finds it. The hobgoblin's eyes gleam hungrily. If it isn't a true soul devil. He doesn't speak his next words, yet they still rattle your skull from within. You ever talk to a dead squid? Now's your chance. This mind flayer's build is smaller, its garb plainer. A fearsome creature even in death, but not the one that tormented you. Yet it too roamed the Nautiloid. It would have seen you, known you. Absolute says the dead squiddy had a weapon. I reckon the killer nabbed it and scooted off to that looter camp.
We find who killed it, and we find who took that weapon. So settle in. You feel Shadowheart's anxiety. The weapon the Absolute seeks. It's the artifact that she carries. The same one that protected you as you entered the goblin camp. Her mind focuses. Their suspicion cannot be aroused. They cannot discover that the weapon they seek is within their grasp. You choke on black smoke as the hobgoblin bellows his incantation. I command you, corpse, speak and say sooth. Lucan ok, al koldek, shulkok hex. すごい。 The hideous corpse rises, tentacles writhing. いや、これ、両端も使えると思うよ。 Your heart いや、あれか。シャドウハーツが使えるようになると思う。いや、あれか。いや、もうあれ、アメルト持ってるやん、りょうさん。シャと話せるアメルト、わしが使ってるけど。よっしゃ。Raxlin's mind reels, then calms. He will speak as you command. With Raxlin's voice, you ask. What were you doing in Faerun? Shocked by his own words, and a jolt shoots through your skull. The creature speaks in visions. A swarm of Githyanki dragon riders, silver blades held high, control panels melted, spilled away. Githyanki. They know something. He is suspicious, confused by the question that fell from his lips. You proceed carefully. Who is the Absolute? Raxlin frowns in confusion at a question he would never have asked. You see an image. Curved drow blades, crude goblin torches, gnoll teeth dripping blood. You see other mind flayers arranged in a serene circle. Absolute unity. Absolute power. You're kidding me. Very helpful, squid. Suspicion floods Raxlin's mind. Your brain howls as you force a final query into his throat. Why were the Gith chasing that ship? You see dark tunnels lit by noxious pools of brine. The darkness spreads through the earth. The sky splits open and nautiloids pour out of a void that consumes the stars. What in the... The corpse collapses, silent once more. No, no! I'm not done! Riddles, all of it, and nothing to show for the trouble but rotting squid meat. No answers, no... Say that again, 'cause I know I didn't just hear you refuse the Absolute. Falling in line. Just what I like
prizes for guessing what this わしごめん、ちょっと、わし寝るわ、一旦。なーにさすがに、眠みが限界ですね。明日きね。いや何？What you needing now? You look spiffy to me. What do you need a healer for? You're no true soul. You're a damned heretic. Boys, crush him! Seems like a good moment to talk. What you needing now? You look spiffy to me. What do you... Well, let me know when you find one. Priestess Gut's better at causing pain than curing it. The Absolute's got room for everyone, long as you don't defy her. And nobody's that stupid. If the Absolute says to take orders from a drow, then we toe the mark. No questions. Don't waste a step. Can't risk being in open view. Never wanted the easy path. My hand slipped. Just now. Seen stealing. Resolving this peacefully will require more caution than you displayed in getting caught. Your refusal is not accepted. The items will be retrieved from your corpse if necessary. くっそ。Their city will be razed to the ground. Out of sight, out of mind. And they'll know she is absolute. Need to find a way forward. Sit your drink from her barrels. You will. You've been caught in the act. So much for the perfect crime. Their city will be razed to the ground. And they'll know she is
Not for communal use. 24時間 RET in Japan やってるのはラジオみたいに流して楽でいいですわ。EM。Their city will be razed to the ground, and they'll know she is absolute. You'll sit at her table. You'll drink from her barrels. You will reign. Listen, the Absolute honors you and slays her enemies. She'll fertilize the fields with the dead. Rivers and streams will flow with their blood. Their cities will be razed to the ground, and they'll know she is absolute. You'll sit at her table. You'll drink from her barrels. You will reign. Best keep your なん hands to で yourself. You're being watched. どう考えてもバレてないのに。ちっしゃー。Their cities will be razed to the ground, and they'll know she. Not for communal use, it seems. Best show some respect. Their cities will be razed to the ground, and they'll know she is absolute. You'll sit at her table. You'll drink from her barrels. You will reign. Their city. Running on your face. Are you ready for the hands and its mark on your flesh? Yeah. And then I'll hear her voice. You're too feeble. Her voice is a blade. It'd cut your brain to bits. I stood too close to the fire and burnt me ass. Have to keep going. Don't go bothering my pigeon. He's mine. Pidge. Keep him safe.
Listen to him coo till I gets hungry or some such. What's it to ya? Then catch one on your own. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until you rest. This Rangar better not go yapping about my pigeon. I should have turned him over to Minthora by now, but he's such a nice little pigeon.変身のプレイとしたら81ギガあってんけど、どういうことじゃ。でかくね。でかい説明と。普通だったらもうこんな5時間ぐらいかかるけど、30分ぐらいで終わるあたり、やっぱ快適やね。Bah, just take him if you care so much. See if he'll sing for the likes of you, though. Nutty think. Here's the key. Pigeon's all yours. Ah, my friend, we can speak freely. I'm in no hurry to take my turn on that spit out front. Perhaps you'd be so kind as to unlock this cage? Of course not. As compensation, I can assure you the tale of your heroism will live on forever. Then please, a favor. Notable figure too, notable figure. You may not recognize me in these dire straits, but my name is Volothamp Geddarm, realm-renowned author, auteur, and tastemaker. Open this cell, and I'll never forget the kindness. I don't need a promise, my friend. Only an honest attempt. Please do consider it. This lock, my friend. Surely a strong arm like you would make short work of it? This lock, my friend. Surely a strong arm like you would make short work of it? Aha! I knew I could count on you, my friend. We mustn't tarry, but I'd hate for our friendship to end here. Please, won't you meet me once we've both slipped the goblin yoke? Smashing! Soon, my friend. Soon we can share a flagon of something liquid and a tale of daring do. I'll slip away when the coast is clear. See you soon, my friend. I simply can't wait to pick your brain! Light on my feet. Look at this! Priestess gut burned me good.
once minds their business, I'll be fine. Carefully now. Don't waste a step. Poor lad. I could give you peace, you know. But no. You gotta keep silent, don't you? Where do they flee to, you stubborn rat? Please, stop! Here to see your friend, have ya? Come and join him if you like. Say we'll take over. His work is sloppy. He'll kill the prisoner too quickly. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until you rest. The geek snuck in here with his mates, looking for some forgotten thing. Said they ran to some kind of grove. He doesn't want to tell us where it is, but he can't resist forever. Speak. The drow's gonna kill me if I can't make him talk. We do all the work, and you get to finish him? Bah! Take him! Won't do you any good. He just screams. Should have sent him to moonrise with the rest. For all the good he's been. I want to watch that weird priest next door. Sounded like he was beating something up. Please, please. Let me out. There's no reason for this. I was with a group of adventurers. We came here for an artifact. It's called the Night Song. We tried to sneak past the goblins, but they ambushed us. I didn't think a pack of goblins could be so efficient. I don't know. The boss didn't say. He just said some wizard called Leroican would reward us if we found it. It should be here somewhere. He said there was a hidden passage underneath the temple. The place was supposed to be abandoned. When we arrived, Brian had instructions, but the goblins got him. They said they'd eat him. Please, these shackles. I don't want to die. Halsin, I don't know. He changed into a bear, but I lost sight of him. I don't know if he's still alive. That's all I know. Please, get me out of here. Thank you. Thank you so much.
Nice. The lock clicks and opens. Thank you. I better go before they catch us. I should be able to make it to the Grove on my own. They need to know they're in danger. The Grove. To the east. They wanted to know where we came from. They'll kill everyone. Please, I need to warn them. Greetings, child. I've met few aside from goblins here. You recognize the scourge. This man is a follower of Leviata, goddess of pain. Ah, are you also here to assist with the prisoner? Please. The things they do to that man? So crude and primitive. I was invited to teach them. I live for pain and its intricacies, you see. But, alas. Pain without purpose is a terrible thing. Wouldn't you agree? I realize this looks strange, but I assure you, it is a most intimate form of worship. You see, pain is a loving thing, but trying to explain it to these goblins has proven. Forgive me, but that look in your eyes, something terrible has happened to you. Because I see those same eyes when I look in the mirror, dear one. We've all suffered in these dark times. It is little wonder you bear scars of pain and anguish. Please, let me alleviate this pain. As the Maiden of Pain, the goddess Loviatar teaches us, through penance, administered by my skilled hand. My work can grant peace and serenity, the likes of which few experience. It will be worth it. I promise. Go ahead. I'm sure you're in need of a little penance. Something exquisite in mind.
Both Loviatar and I are interested in how you handle pain, dear one. And should you delight her, you will most assuredly receive her most gracious blessing. Trust me. Simply face the wall, and we can begin. Face the wall and let us begin, dear one. Yes, this will do nicely. The pain you suffer will cleanse you. Do not fight it. Do not keep quiet, dear one. Let me hear you. Don't wear her out entirely, priest. I might have use for her yet. Do not keep quiet, dear child. Embrace it. Your voice sounds so sweet, dear one. Keep going. Sweet child, while I enjoyed that, I'm afraid your reaction was lacking. To gain Loviatar's favor, every single strike must be met with an honest cry of pain, or perhaps a touch of begging. Nevertheless, thank you. And I pray you've learned from today's little lesson. Looks like that's going to bruise. Grush, I need to see that again. Ask him if you can do the penance thing too. Yes, I must try this. Get in there. We might learn something. Another You step smell forward. like a trusty muddle! Yes, this will do nicely. The pain you suffer will cleanse you. Do not fight it. Your voice sounds so sweet, dear one. Keep going. Don't wear her out entirely, priest. I might have use for her yet. Pain is proof that we live. Revel in it.
it, dear one! Let Loviata hear you! Not the worst technique, priest. Good wrist movement. Lots of enthusiasm. You are doing so well! Do not give in now! Yes, you can, child. Take the pain and offer it up to Loviata. Offer it all. Sweet child, you bore the pain like a true believer. I am proud to have served you this penance. As did I, dear one. Loviata herself found your performance inspiring. She has deemed you worthy of her blessing. Whoa. And on a personal note, thank you. That was positively divine. すげえ。 Looks like that's going to bruise. Grush, I need to see that again. Ask him if you can do the penance thing too. What? Get in there. We might learn something. I think you would enjoy. Yes, this is perfect. Pain is proof that we live. Revel in it. Oh, let me try that fancy whip thing after. Now is not the time to ask that. Cry out. Embrace it. I'm not enough here. That is my beautiful, penitent child. You have already enjoyed my ministrations. Do not be greedy. I'm watching you. Spike promised that any meat that falls off is mine. The pain you suffer will cleanse you. Do not fight it. What? No ripping me to pieces? Weird. Just keep quiet. Tend to your wounds, and we shall continue. I don't get it! I'm not supposed to be wounded! We have been over this twice.
すげえ。Your alarm pick started squealing yet? As if you're drinking. The job must be done. Got a professional working on it right now. Embarrassing yourself before the absolute with that muck on your mug. Now here's somebody special. The Absolute has touched you, hasn't she? Priestess Gut needs to touch you too. Hold out your arm so I can mark your flesh. Let's the faithful recognize one another quick sharp. That way nobody'll mess with ya. And it's charged with magic. Ordinary slobs can't see it, only us that follow the Absolute. You ready? Brace yourself, this'll sting. Hold still. As he muddles your thoughts, your minds become entangled. A familiar sensation. She too carries a parasite. Darkness seems to swallow the temple, leaving you with a vision of the goblin priestess receiving instruction from a handsome young man, one of the chosen. The vision dissolves away. You stand before the goblin priestess in the temple once again. Her faith floods into you, a tide of shuddering ecstasy. Her tadpole nestles within that mania, secure, hidden. I feel you in there, digging around. Works both ways. And I saw some weird shadows swimming around in your head just now. Maybe I can help with that. Us true souls gotta look out for one another. With the Absolute's will, I can fix anything. Let's deal with this in my chapel. It's private. Don't want this lot interfering with true soul business. Oi! Priestess! Like us. We want the mark. Why do they think they're talking to a god? Ain't we good enough for the Perhaps Absolute? that's how we would have ended up had our Nautiloid not been attacked. A once familiar ally, now apparently not all there.一旦ここにしといて、ちょっとスターレールもやるか。ちょっと焼き印はやりすぎな気がするから、オックスにも相談しないとな。You smell like fucking muddle.